just wanted to welcome every one of you today and thank you for joining us. So today your presenters are myself, Abdul Quddus' daughter, and dearest Toma, or Sujana Shafiq, who was very dear to my Abu as well. He basically looked upon you as another daughter, I believe. Yeah. Today we're going to speak, we're going to have a mixture of Bengali and non-Bengali speakers from all walks of Abu's life. So we will be conducting today's proceedings in both English and Bangla. আমরা আজকে একসাথে হয়েছি আব্বুকে মনে করার জন্য। আমরা এখানে আত্মীয়, বন্ধু, পুরনো বন্ধু ও নতুন বন্ধু। আমরা আজকের অনুষ্ঠান বাংলাতেও আর ইংরেজিতেও বলবো। So we are here today to celebrate the life of Abdul Quddus, my beloved Abu, my father, a devoted husband to my wonderful Mamani, a grandfather, so a Nana Bhai or Dadu Bhai to many, Dada Bhai to many, a brother, uncle, and friend to all of us. He would be so happy to know that all of you are here today. You all had a diverse range of connections with Abu, but what is common between all of you is that he loved and respected every single one of you. That's what Abu was about. Love and respect and tolerance. You'll remember him as a gentle and kind man. Even if he disagreed with you, he'd managed to speak to you, he'd managed to argue with you sort of quietly, but strongly in his own way. He believed through peaceful discussion and debate, there was always a way to compromise. Abu had a number of passions. His family and friends. He loved people. He was always waiting for the next occasion to meet, whether it was a party, a function, or even a political demonstration. His next passion was obviously Bangladesh. He had huge pride in Bangladesh. He wanted to show the richness of the country, the language and culture of Bangladesh, not just in the extension of India as a place or culture, but in itself. And that obviously brought about the foundation of Burubi, which we will be obviously talking about later today. He loved culture, literature, music, art, and not just Bangladeshi. Abu was a true internationalist. He loved learning about other cultures, and he made sure that I was also exposed when I was growing up. How many children get to go to Leeds Town Hall to see a Chilean band? Or go to a Cuban night. I was lucky to be exposed to so many people and cultures. I had uncles and aunties from all over the world. Bangladesh, India, UK, Malaysia, Zimbabwe, South Africa, and even Sri Lanka. And that's even before I met my Sri Lankan husband. And Abu's other passion was social justice for all. Not just through his work as a senior education officer at Leeds City Council, whereby he wanted to make sure that everybody had access to good education, but he had a personal mission to fight for the rights of everybody. Whether that was, in Bangladesh during the Liberation War, the miners' strike, campaign for nuclear disarmament, the South African anti-apartheid movement, ensuring that women and children from disadvantaged backgrounds had the same rights as everybody else, through the organisations such as Asha and Shantuna. And obviously he founded the Bangladeshi Centre as well. And we must remember that he's not done this alone. He's done this with our support, but he's done this also with his partner, Mamani, whom he married in 1972. It wasn't only a partnership in marriage, but also in mindset. They've supported each other through the 49 years and had a truly wonderful life. Together,
They promoted Bangladeshi culture. With the support of others, they set up Purubi. They worked for social justice together. They set up Usher together. And they travelled together to so many countries and experienced the best of all around the world. Together, they have worked tirelessly to ensure it's not just about making the world better for now, but also for the next generation. They truly were the perfect partners. Abu will be missed by all, but we should all feel blessed that he was part of our lives. We're now going to show a short video which captures some of the moments of his life, and it ends with a poem in Bangla recited on his 80th birthday. It's called Charpotro by... Thank you. And it talks about making the world a better place for the next generation. He certainly did that, and we should ensure that we carry on his legacy. Thank you. শিক্ষিকা মায়ের স্নেহে শৈশব ও কৈশোর কাটে কুদ্দুসের। দু ভাই এক বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট কুদ্দুসের ভাগ্যে মায়ের স্নেহের আচরণ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ফার্স্ট 1970 সালে করাচিতে পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্সে ইকোনমিস্ট হিসেবে যোগদান করেন। 1970 সালের শেষের দিকে ঢাকায় যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো আজ রাত্রে তার খবর পেলুম, সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক নতুন বিশ্বের দ্বারে, তাই ব্যক্ত করে অধিকার জন্মমাত্র সুতীব্র চিৎকারে। খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলিত উদ্ভাসিত কি এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়। সে ভাষা বোঝে না কেউ, কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার। আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সে ভাষা। এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান জীর্ণ পৃথিবীতে। ব্যর্থ মৃত ধ্বংসস্তূপ পিঠে চলে যেতে হবে আমাদের। চলে যাব, তবু যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে পৃথিবীর সর্বজঞ্জাল এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি। নবজাতকের কাছে আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। সব কাজ সেরে আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে করে যাব আশীর্বাদ, তারপরে হব ইতিহাস। So now I would like to start with some speech. I'd like to invite Mr. Ali Hassan, who was a long-term family friend and vice chair of Purubi, who works closely with our beloved Abdul Quddus uncle. Mr. Ali Hassan. Assalamu alaikum. Namaskar and good afternoon, ladies and gentlemen. And we're here to celebrate a beautiful person's life who went from us. I'm talking about Abdul Quddus. Abdul Quddus, ladies and gentlemen, you are here from Germany, from Bangladesh, Leeds, and around the London, and also from Manchester and so on. So, tribute to you and thank you for coming to this special day, what we're going to celebrate. It's surprising that I knew Quddus different ways. We knew him as a friend, we knew him as a person, we knew him as a brother. Abdul Quddus was somebody, Abdul used to call him. We used to call him Quddus Bhai. And some people used to call him Dada, some people called him Nana, and so on. So he was one of the most popular person in our Leeds. And I'm surely many of you here today will be outlining
the association you have with him personally. We had two ways I had associated with him. One, with the family, had a good close association for a long time. Also, at the association, at the Proby, I had an association with him and the people of Leeds. So I'm really proud to see that you all are here to tribute his life here today. What I can say, I'm sure many of you will speak about his life. So I'm going to end from here. Thank you very much, Uncle, for that lovely tribute to Abdul. I'm now going to call on Lord Mayor Asghar Khan, who we're very honoured to have with us today. Bismillahirrahmanirrahim. Respected guests, Richard Bergen, Member of Parliament, East Leeds. Respected guest, Fabian Hamilton, Member of Parliament, Leeds North East. And respected guests and ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. My name is Councillor Asghar Khan and I am the Lord Mayor of Leeds. Today we have gathered here for a special occasion, very special occasion that is towards my heart. Uncle Abdul Quddus was like a father to me. I'll tell you, because my journey started in UK in 1980, a place called Kashmir, Pakistan. And when we came to a place called Beast in South Leeds, and I started attending local school. The school was Cross Flats Middle School. In 1980, Uncle Quddus was a governor at that school. And normally the governor's meeting starts after the school finishes. As we were coming out, Uncle Quddus used to come into the school with a bag in his hand. And as a young boy, that had come to a strange city, strange country, sees somebody from his own background being sat down with those educated people. And in life, there's somebody sparks in it. And that person was Uncle Quddus for me. Uncle Quddus was a very humble person, very inspiring person, and very dedicated person for all communities, not just Bangladesh community, for all communities. And then I found out he was one of the senior officers, educational officers in Leeds from Bangladesh BEM community. And then I start having conversation with Uncle Quddus when my communication English started improving, so I start communicating with Uncle Quddus. And then we moved, and Uncle Quddus left the school, got retirement, and then we met back in 2011 when I was elected as a local councillor. When I was elected as a local councillor, Uncle Quddus, the photo we saw early on, the smile on his face, it was like that. And I said to Uncle Quddus, you lay that seed. Today that seed is myself. And I have become the councillor in the second biggest local authority because you inspired me. Inshallah, they have opened for me. And once again, my tribute to the family, Auntie sat there, and her family as well. With those words, thank you very much, and Assalamu alaikum. Okay, well, thank you very much again. That was wonderful words, and the way that you talked about Abdul sort of being the spark, that's so true. He inspired so many, so thank you. I'm now going to call on MP Richard Bergen, who's here with us today as well. Thank you.
And I know, Richard, that whenever he saw you, he used to call you comrade. Thank you very much, Parveen, Archie, Abdul's friends and family. I'm here to share my sorrow at Abdul's passing, but crucially to celebrate his life and his contribution. Abdul Quddus, I think of a particular quote from a Cuban hero, a man born in 1853, a poet, a thinker, a revolutionary called Jose Marti. And Jose Marti said, and I think these words are very profound, humanity is our homeland. Humanity is our homeland. And I think, and I know, and you know, that Abdul Quddus lived those words each and every single day of his life. He's a person who believed in humanity. And he worked and used his education in the cause of humanity. Humanity is our homeland. All people are equal. All people should be treated with respect, whether they're in Leeds, Bangladesh, or anywhere else around the world. And Abdul was an internationalist. And I always used to like reading his Facebook comments under my posts or videos on Facebook. I always enjoyed Abdul's very educated, very sensitive, very illuminating comments under posts I put on Facebook about my work as a Member of Parliament. And the thing that ran through all of his comments was the idea of encouragement. He encouraged me, he encouraged the Lord Mayor Asghar, he encouraged all of you. And that's what he was about. And I'm proud that he called me comrade, and I'm proud to have called him comrade as well. And I want to end on this, because there are no words really which can do justice to the memory of Abdul, a truly exceptional person. Some people have faith in the afterlife, and some people don't believe in that. Abdul reached out to all of those people. But whether people believe and have faith in an afterlife or not, we can all agree that we live on through the deeds we did in life. We live on through our positive influence in others. And that's why I said at the beginning of my remarks that Abdul Quddus lives on. The memory of Abdul will help me try to do the right thing. So he lives on through all of us, a person who I say lived his life for the betterment of all of humanity and put into practice the idea so eloquently expressed by Jose Marti in the 1800s that humanity is our homeland. So here's the eternal memory of Abdul Quddus, and here's to humanity that he served throughout his life. Thank you. Thank you so much, Richard, for those wonderful words. I'm sure that Abdul would have been delighted to know what you said about, what his comrades said about him. Thank you. I'm now going to call upon MP Fabian Hamilton, who I know that Abdul knew again for a very, very long time, and I think I met Fabian when I was very little the first time. So thank you. Thank you very much. Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal, shalom alaikum. Good evening, good afternoon, everybody. Thank you for coming today to remember our dear friend, comrade, family member, Abdul Quddus. I think back to the 26th of March, 1971, a date that I remember, and I'm sure you all remember, if you're alive, and if you don't, you'll remember from the history books, because it was the day that Bangladesh was founded. And when you're 16 years old, those kind of news headlines really have an impact on you. And so 16 years later, never did I think that one of the people that would most inspire me in my life, my early political life, would be Abdul Quddus. Now there are people in your life who inspire you. And I think, Archie, you said something very, very important in your opening remarks, and that was that Abdul
was very softly spoken. Your dad was very softly spoken, very persuasive. But there was no situation of tension that he thought could not be resolved by discussion, by conversation, by reason. And that's a lesson that I learned very early on. And it's very appropriate to the role I now have as our Shadow Minister for Peace on the front bench of the Labour Party in Parliament. And the one thing I always remember, more than any, about Abdul, apart from his softly spoken voice, was his absolute commitment, as Richard and as Asghar, the Lord Mayor, said, to social justice. And you said that yourself as his daughter. Let me just finish by saying this. It's a reflection I've often had when we lose somebody dear and close to us. And Richard touched on this too. The dead really never die. They live forever in our hearts. Abdul will do that. Thank you. Thank you, MP Fabian, for your nice speech. Now I'd like to invite Shukti to give a tribute to his dad. She was gonna sing a song, Bengali song. Okay. As we all know, Abu was a lover of music, and especially patriotic music. So this is one of his very favourite songs. It's called E Podda E Meghna. Hey, Podda, hey, Meghna.
Asghar mentioned about sowing the seed in his life, how Uncle sowed the seed. Uncle has sowed the seed in many other youngsters as well. I'd like to invite one of them, Minhas Abedin, who's the CEO of Royal Charity, who is also the senior advisor of Her Royal Highness Duchess of Kent, Minhas Abedin. Assalamu alaikum and good afternoon to everyone here, aunties, uncles, to Nano. This is one of the hardest things I've ever had to do. Today I'm speaking on behalf of not only myself, my ma, my papa, my little sister Chandrika, but also thousands and hundreds of thousands of young people that Quddus Nanabai impacted every single day of his life. There have been so many beautiful words already this afternoon, but my fondest memory of Nanabai is one that has stayed with me for my entire life, one that I've tried to pass on to millions more young people. I remember when I was younger, Nanabai and I sitting down in his study. I will never forget those memories with him, where he shared his fondest moments with his heroes. And together we shared a hero, and that was in Mandela. And there's a quote that Nanabai shared with me that I remind myself of every single day. There is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. It's interesting because that quote of never settling is what I wanted to make this moment about. Identity. It's not always easy being a young Bangladeshi. It's not always easy being young. Nanabai made that process ever so easy and instead gave me the heart and soul to do more than just be a young person. Nanabai is one of the core reasons I achieved anything in my life, because he ensured that my identity was stronger than anything else, because he knew it was within my identity that I find my passions and my own loves. Social activism, as an educationalist, as a humanitarian, as a kind father, brother and uncle to all of us, Nanabai, for me, above all else, is the one person that I think about when I close my eyes before I go out to the world to speak about how we as a generation can be better, how we as a generation can come together, how we as a generation can be stronger for the generations to come. I didn't grow up with biological grandparents. Nanabai and Nanu, they were my grandparents. And a few weeks ago I lost my granddad. Nanabai will forever be in my heart and in every single waking day, as the Lord Mayor and the Honourable Gentlemen have mentioned, in legacy. There won't be a single moment in the work that I do in my life that Nanabai's legacy won't be in my heart. Nanu, I will be there by your side every single day, and I hope that I can make Nanabai's legacy and keep it alive every single day in the same love that you and Nanabai gave to me. If there's one message I can give to the young people in the room, please ask your parents about Nanabai. Ask them to share memories, because everyone has a special moment. Ask them to describe what those words mean on that banner, every single one of them.
and hold them in your heart every single day. For those words and Nanabai's legacy will make you the most formidable person in the world. And don't let anybody take that away from you. Not anyone. Thank you. Thank you, Minhas. Now I'd like to invite the very little one, 11 years old, Kaisan Abdullah. He wrote his poem for our beloved Quddus uncle, his Dada Bhai. And he called it My Only Dada Bhai. Kaisan Abdullah for you. Thanks to Reshma Dadamoni and Shukti Kalamoni for letting me share my memories of Dadabhai with you all. Dadabhai আমাদের জীবনে কতটা আপন ছিল সেটা হয়তো ঠিকমতো বুঝিয়ে বলতে পারবো না। আসলে আমার আব্বু আমার দুইজনেরই বাবা বেঁচে নেই, তাই গ্র্যান্ডপায়ের আদর শুধু কুদ্দুস দাদাভাইয়ের কাছ থেকেই পেয়েছি। দাদাভাইয়ের কথা মনে হতেই চোখে ভাসে শান্ত হাসি খুশি একটা মুখ, যার সাথে অনেক কিছু নিয়ে গল্প হতো। ফুটবল, টেনিস, ক্রিকেট থেকে শুরু করে ট্রাম্প বোঝাও থাকতো আমাদের ডিসকাশনে। দাদাভাইয়ের সাথে তেমনই কিছু একটা স্মৃতি নিয়ে আমি একটা কবিতা লিখেছি। I've written a piece of poetry about some of my memories with Dadabhai. It is called My Only Dadabhai. Someone heard my sister's cry. He came to help. It was Dadabhai. End of school. Someone must pick me up. Mom and Dad are busy. Don't worry, Dadabhai will show up. A worthy chess opponent is hard to find. Don't worry. Checkmate, shouts Dadabhai. I say, never mind. His garden was bright and green, the best collection I'd ever seen. The fruit and flowers were open to us. Tulips, lilies, roses we'd discuss. To Dadabhai, nature was his spark. So often we'd go to Golden Acre Park. My sister would ride Dadabhai's back and I would carry a little backpack. We would walk, talk and play. Then Dadabhai would say, let's come back another day. In Bangla school, Dadabhai was always there to inspire. He pushed us further. He wanted us to reach higher. He would talk about war, peace and victory, and was passionate on Bangladesh's glorious history. All these times with Dadabhai we relished. All these memories will be cherished. Thank you all for listening. Now I'd like to invite Dr. Kanis Fatima Chaudhary to recite a Bengali poem. Thank you, Susanna Bhabi. Today it's really hard for me, as you heard from my son. He was really very special to us. In Leeds, this is first time I'm reciting, but Uncle is not here. During first lockdown, he sent me this poem and sent a text. Then that when everything will be fine, I would like to listen this poem from you. I'm glad that instantly I decided I recorded the poem and sent that to him, and he loved so much that he wrote a very big text. I wish he was here too today. I'm reciting a poem from Tara Podorai. It's called Darindra Rekha.
It's one of his very, very favorite poem. আমি নিতান্ত গরিব ছিলাম, খুবই গরিব। আমার ক্ষুধার অন্ন ছিল না, আমার লজ্জা নিবারণের কাপড় ছিল না, আমার মাথার ওপরে আচ্ছাদন ছিল না। অসীম দয়ার শরীর আপনার। আপনি এসে আমাকে বললেন, না, গরিব কথাটা খুব খারাপ, ওতে মানুষের মর্যাদাহানি হয়। তুমি আসলে দরিদ্র। অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে আমার কষ্টের দিন দিনের পর দিন আর শেষ হয় না। আমি আরো জীর্ণ, আরো ক্লিষ্ট হয়ে গেলাম। হঠাৎ আপনি আবার এলেন, এসে বললেন, দেখো, বিবেচনা করে দেখলাম দরিদ্র শব্দটিও ভালো নয়, তুমি হলে নিঃস্ব। দীর্ঘ নিঃস্বতায় আমার দিন রাত্রি, গনগনে গরমে ধুকতে ধুকতে, শীতের রাতের ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে, বর্ষার জলে ভিজতে ভিজতে আমি নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে গেলাম। আপনার কিন্তু ক্লান্তি নেই। আপনি আবার এলেন, আপনি বললেন, তোমার নিঃস্বতার কোনো মানে হয় না, তুমি নিঃস্ব হবে কেন? তোমাকে চিরকাল শুধু বঞ্চনা করা হয়েছে, তুমি বঞ্চিত, তুমি চিরবঞ্চিত। আমার বঞ্চনার অবসান নেই। বছরের পর বছর আধ পেটা খেয়ে উদম আকাশের নিচে রাস্তায় শুয়ে কঙ্কালসার আমার বেঁচে থাকা, কিন্তু আপনি আমাকে ভোলেননি। এবার আপনার মুষ্টিবদ্ধ হাত, আপনি এসে উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দিয়ে বললেন, জাগো জাগো সর্বহারা। তখন আমার আর জাগবার ক্ষমতা নেই। ক্ষুধায় অনাহারে আমি শেষ হয়ে গেছি। আমার বুকের পাঁজর হাঁপড়ের মতো উঠানামা করছে। আপনার উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে আমি আর তাল মেলাতে পারছি না। ইতিমধ্যে আরো বহু দিন গেছে। আপনি এখন আরো বুদ্ধিমান, আরো চৌকস হয়েছেন। এবার আপনি একটি ব্ল্যাকবোর্ড নিয়ে এসেছেন, সেখানে চক ঘড়ি দিয়ে অতি যত্নে ছকছকে একটা লম্বা লাইন টেনে দিয়েছেন। এবার বড় পরিশ্রম হয়েছে আপনার। কপালের ঘাম মুছে আমাকে বলেছেন, এই যে রেখা দেখছো, এর নিচে, অনেক নিচে তুমি রয়েছো। চমৎকার! আপনাকে ধন্যবাদ, বহু ধন্যবাদ। আমার গরিবপনার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, আমার দারিদ্র্যের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, আমার নিঃস্বতার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, আমার বঞ্চনার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, আমার সর্বহারাত্বের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আর সব শেষে ওই ঝকঝকে লম্বা রেখাটি, ওই উজ্জ্বল উপহারটির জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু ক্রমশ আমার ক্ষুধার অন্ন এখন আরো কমে গেছে। আমার লজ্জা নিবারণের কাপড় এখন আরো ছিঁড়ে গেছে। আমার মাথার উপরে আচ্ছাদন আরো সরে গেছে। কিন্তু ধন্যবাদ হে প্রগাঢ় হিতৈষী, আপনাকে বহু ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সবাইকে। Thank you, Ganesh. Now I would like to invite Kaisar Ahmed Bhai from Radharamon, who is the long-standing friend of our beloved Quddus uncle, who is also a co-promoter of Bengali language and culture in Leeds. Good evening to all of you. And like all others, this is the hardest job for me to ruminate these memories while the speakers were talking on memory of Quddus Bhai.
I was ruminating my own memory as well. And whatever it says here is a visionary man, a true educationalist, a truly inspiring man indeed. And then I saw a man who was cleaning tea and coffee cups. And Vipradesh introduced me, and then I was trying to go and help him, and then he said, no, this is my job. Let me do my job. I can't sing like you and others, but this is something that I can do better. And through whatever, perhaps the last event that I met him in the civic hall, Geeta Upadhyay's reception, and he said he was feeling ill. Fabian was there as well. So he wasn't feeling ill, and then I jokingly said to him that you are always an attention seeker. You are trying to get more affection from Bobby, and you are pretending to be. The more you say you are ill, Bobby will take a good care. Perhaps you are trying to seek attention in that way. And then, while he was in hospital, we exchanged few texts. And I was joking again. One thing that I missed, every time we did touring event, almost nationwide, and every time I come back, he knew that I was living on my own, and he's the man at least followed me in Facebook and sent me a message always after coming back from a tour. Look after yourself, I said. Win the world, but save some energy if the world gets expanded so that you win again. And this didn't happen the last time I came back from a touring event in Bangladesh. We did few sessions in different universities in Bangladesh and India. A theatre production where, the launch he attended as well in Seminar Center. While I was in Bangladesh, I just received that news. And then when I came here, everywhere, last event that I attended here, Jamal Bhai's, that was in the memory of Jamal Bhai. And then he was the man, did everything from behind the scene. And this was actually I'm so inspired. This is more or less what I do. And then I found him always after an event. I was thinking what to say to Quddus Bhai. Say for instance, when Jamal Bhai's event happened 2 or 3 days after, he would ring me for some feedback, or I would ring him some feedback. But this is an exceptional event. I was thinking what to say to Quddus Bhai, and then I realized Quddus Bhai is no more, and this is the event happening in his memory. So, in the end, like everyone said, it is Quddus Bhai's Shongo Peyechi, এটা যে কি গৌরবের, এবং I will cherish this memory till my last breath. Thank you very much. Thank you very much, Keshav Bhai. I know that Abu appreciated all the efforts that you went to promote Bangladeshi culture. I'm now going to call upon Shaukat Uncle, who was a long-standing friend of Abu's from Bradford. So Shaukat Uncle. Quddus Bhai's passing away
was an extremely sad event for my wife Shanaz and myself. I'm glad the Shukti has arranged this meeting, where we are not sad, but we are celebrating a person, an incredible person, who I can safely say was one of the leading British Bangladeshis in the north of England. I met Quddus Bhai in 1975 when I joined Leeds University as an undergrad. Indeed, he was a great bridge builder. With Purobi, he tried to promote a common identity, cultural identity for Bangladesh from India, and Bengalis from India, and Bengalis from Bangladesh. He tried to build bridges between Bangladeshis and Pakistanis by establishing centers connected by common vision of cooperation and coexistence in Hair Hills, namely Bangladeshi Center and Pakistani Community Center. Quddus Bhai always stood up for the weak and the vulnerable. He defended Black and Asian communities when they came under attack from the racist National Front and British National Party. As a Hair Hills Chapelton Law Center worker, he supported the defense of Bradford 12 in 1981. He joined us in Bradford collecting food parcels and sending them to the striking coal miners' families in mining villages in West Yorkshire in 1984. He joined us in Bradford for a rally in support of the trial of Bangladeshi war criminals of 71, with his wife, legendary our dear Bhabi, Rashma Bhabi, was there. In fact, in all his work, Rashma Bhabi has been an undaunted accomplice. We are so proud of her. This couple was like, it was a match made in heaven. They worked together, they thought together, but they didn't belong to each other. They had the independent political thinking, but they were fantastic progressive activists and workers. He was always there with the restaurant workers, the mill workers, the unemployed, the women, to speak against injustice and fight for a fair share of resources for them. I can give you hundreds of examples, but time is short, so I'll end here. Lastly, I'd like to say that my wife Shanaz and I feel proudly and privileged to have met him, worked with him, and have him in our lives. He was a great mentor and a big brother. Joy Bangla. Thank you so much, Shokot Uncle. Thank you. I'm now going to call upon Benu Uncle. Benu Uncle, I know that I've said many are long-standing friends, but Benu Uncle is really a long-standing friend of Abdul's, who they met each other during their student days in Leeds and have been lifelong friends ever since. I think you've all got tired of his speeches. Lots of talks were going on. But it does show something. We all die. We come, we are alive, we're born, alive, do some work here and there, and then time to go. This man also, just like that. I came about 6 months ago, I remember some program that he did, invited me, I was here, and he was very much alive. Many people have described him. Wonderful man. It's not just because he was a personal friend. A friend I have known ever since I came to this country about 50 years ago. We came about the same time. He came to study agricultural economics in Leeds University. I came to study economics as well, but I went into the statistics division. But we could immediately see a great prospect
for friendship. And we were, all these 50 years as his daughter Shukti, she was born in front of us, is described as a very long-standing friend. I'll tell you, just as I said, you must be tired of speeches, so I'll make my, whatever I say, very short. One is the man. The man was, right at the beginning I said, wonderful. He was a very friendly, a loving man, very sociable. And I haven't found a single person so far who would tell you that his company is anything but a great pleasure. You know? Whoever knew Abdul Quddus knew that, yeah, this is probably what a friend or a company or a man should be like, you know, to give others a feeling of happiness, as it were, feeling of pleasure to meet, talk to, and everything. Now that, as we have said, that part of the man eventually dies when it is. Everybody, every one of us would have liked to see him alive for good another 10 years or even more, who knows. But we can't stop this inevitable truth that if you're born, you die, and he has died. A great personal loss, but that is less important. I have lost a friend, I have lost somebody I respected so much. I have lost. Every time I see, I think about it. I kind of think that only about 2 months ago, 3 months ago, I came and we were together. He was very much alive, we were talking to each other, we were sharing our old memories of Leeds University and everything. The other thing I was talking about, the second part, was his activities. We all come here and we contribute. That is the part that most of the speeches were all about. That Abdul Quddus has left an imprint, as it were, or left a memory for everyone through his works that he did. What he did for the community, what he did for education of our people here in this country. You know, when he joined the Leeds City Council, I don't know exactly what the job title was, but helping, you've all heard how he helped different members of the community, how he tried to kind of preach an equality among people, because in the end, that's what brings progress. He also formed some social organization. I'm sure you all know about Purabi. We are such a small country with such a small history that it needs promoting. Purabi and Abdul Quddus did that. The important days of Bangladesh, the history of Bangladesh with people. It was never attempted to really count how many people died in the war to achieve this new country. Usually 3 million. A lot of you will think 3 million. Many countries, big countries, have got total population 3 million. Bangladesh gave or sacrificed 3 million people to come into existence. One needs to promote
that country, to that country's image, that country's recognition, that country's standing in this local community over there. That's what Abdul Quddus spent all the time doing. Sorry. He promoted all the important days of Bangladesh, and he tries to help. Thank you very much. Please forgive me for that. Thank you very much. Well, I've come to the end of my talk anyway. I wanted to say that the man will remain in my heart and in many, many, many more hearts, just like that. Anybody, anytime, think of the person, will remember him with love, affection, and respect. Thank you very much, all. Quddus used to love this song. In Bengali we say, Jibono Morone Shimana Chharaye, Bondhu Hoye Amar Royeche Daraye. At the crossroads of life and death, you, my friend, is waiting for and remembering us anyway. So for Abdul Quddus, জীবন মরণে সীমানা ছাড়ায়ে বন্ধু হে আমার রয়েছো দাঁড়ায়ে জীবন মরণে সীমানা ছাড়ায়ে মোর হৃদয়ে বিজন আকাশে তোমার মহাশন আলোতে ঢাকাশে মোর হৃদয়ে বিজন আকাশে তোমার মহাশন আলোতে ঢাকাশে গভীর কি আশায় গভীর কি আশায় নিবিড় পুলকে তাহার পানে চাই দুবাহু গড়ায়ে জীবন মরণে সীমানা ছাড়ায়ে বন্ধু হে আমার নীরব নিশিতব চরণ নিছয়ে আধার কে শোভা দিয়েছ বিছায়ে নীরব নিশিতব চরণ নিছয়ে আধার কে শোভা দিয়েছে বিছায়ে আজিয়ে কোন গান নিখিল প্লাবিয়া
রয়েছো দাঁড়ায় জীবন মরণে। Thank you very much. Just one last thing. I am so happy. I've come all the way from London. I live in London now. And I wouldn't have missed this for anything in the world. And let whatever Abdul is, let him be as happy as possible. We all have to go, and I'm sure there will be his memories, his activities in the Leeds community will last forever. Thank you again, Venu Uncle. I'd like to now call upon Anis Uncle, who has come all the way from Manchester today. অনেক বড় পয়েন্ট রবীন্দ্রনাথ ইন পার্টিকুলার উনি বলেছেন যে অনেক দুঃখের মধ্যে ফ্যামিলির অনেক কষ্টের মধ্যে একটা খুব ছোট একটা পয়েন্ট লিখেছেন। ওইটা হলো এরকম যে আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে তবু শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত চাই। এটাকে ইংলিশ করলে পরে এটা এরকম দাঁড়ায়, there is pain, there is death, the loving soul grieves, yet there is bliss, there is jubilation, life eternal flows. আমাদের কুদ্দুস ভাই এখন নাই, কিন্তু আমাদের life will continue and we will remember him and he is not going to die. এই বলে আমি শেষ করি। Everybody look into the lens. 3, 2, 1. Thank you. Once more. Stand ready. 3, 2, 1. Stay, come in middle there. Stay. We have heard lots of good words about Mr. Abdul Quddus and his great attributes. I saw him as a feminist who always believed in equal opportunity and worked his whole life fighting discrimination and promoting equality and social inclusion. He was the founder of Asha Neighborhood Project, which worked for South Asian women's social inclusion, especially for Bangladeshi women. With his encouragement, when I decided to join Asha's management committee as vice chair, Quddus uncle was really very happy. In his message, he said, Mamuni, which he usually called her daughter like us, that Mamuni, I'm feeling very reassured. Now that you started working with the disadvantaged group, I can return now. I would like to promise to our beloved uncle, whichever way you touch our life, we will continue your legacy. We will always remember you. In this way, I'd like to invite Asha's chairperson, Afia Khatun, who was once the service users of Asha and now the chairperson. Afia Khatun for you. Uncle Abdul Quddus has impacted on our lives in many ways. Through my journey in life, both professionally and personally, he was a huge figure and an inspiration. Personally, as a child, I observed Uncle Quddus being a key player helping the community through his advice sessions at the Tunstall Road Community Centre, where I would go with my mum. My mum was illiterate, she couldn't read the numerous papers and bills that she got, and Uncle was there to sort things out. The community would come to Uncle with various issues, and he was never fazed by the problems that they came with.
He never turned anybody away. He would help the Bangladeshi South Asian community by providing advice on benefits on immigration. Instrumental in establishing the Ashes Women's Neighbourhood Project. Auntie and Fujana are on our committee. I'm very grateful for their presence. I have been on the management committee for 10 years and currently I'm the chair. I'm proud to say that ASHA are the very few culturally women-led organisations in Leeds, and we've been running for the past 35 years, and that's a big achievement, and I hope that we continue this for the next decades. And this is a credit to Uncle and the hard work that he put in. I and many others are very fortunate to have known Uncle like you all, and he was a true leader, a social entrepreneur, a trailblazer, fighting for many societal causes. He has so many attributes, and obviously this page is nothing, you know. He has certainly eased the path for the future generations. His legacy is a testament to that, and I really thank Auntie and Archie for all their support, because, you know, without their support, you know, as they say, you know, behind every successful man is a great woman, you know, so I'd like to, you know, show my appreciation to them as well. Thank you. Uncle will continue to live in our hearts forever. Thank you very much for listening. Thank you. Joe Cox, MP স্মরণীয় কথা আছে. We are far more united and have far more in common than that which divides us. আমি জানি আঙ্কেল এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন. It was an honor to stand beside him at a Joe Cox memorial event. And the first poem I'm going to read is an English translation. বুটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা. প্রথমটা হচ্ছে একটি ইংরেজি অনুবাদ, তারই পড়া. But I think this poem really symbolizes what Uncle believed in. These are words for anybody, everybody, and any nation. Where the mind is without fear, by Rabindranath Tagore. Where the mind is without fear, and the head is held high. Where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way. Into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. That carries special memories for me. I will always remember that in my heart. Is one of Uncle's favourite poems which he gave to me to read. আর শেষ করব একটা ছোট্ট কবিতা নিয়ে, তো এটাও বেশ স্মৃতিময়. করে বহু ক্রোশ দূরে, বহু ব্যয় করি, বহু দেশ ঘুরে, দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু, দেখা হয়নি চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া, একটি ধানের শিশির উপরে একটি শিশির বিন্দু. Uncle, you live in our hearts and minds forever. Thank you. মানুষের চেয়ে বড় নয়, এই প্রসঙ্গটা এখানে উল্লেখ করছে এই জন্য যে এনএসএস সংক্ষেপে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস এবং সংক্ষেপে এনএসএস, এই প্রতিষ্ঠানটি এদেশের একটি বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। মানুষের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে এর সুনাম আছে বিশ্বব্যাপী। কিন্তু এই এনএসএস আমাদের কমিউনিটির একজন বিশিষ্ট মানুষের সেবা প্রদান করতে গিয়ে যে ঘটনা উদ্ভব হয়েছে তা প্রায় সকলেই জানেন। কুদ্দুস ভাই দীর্ঘ 1.5 মাস হাসপাতালে ছিলেন। এই 1.5 মাসে তার পরিবারের কাউকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। এটা অত্যন্ত অমানবিক, দুঃখজনক এবং মর্মান্তিক। এই জন্য ওনার সহধর্মিণী, বিশেষ করে পারভিন আক্তার রেশমা ভাবির মনে যে দুঃখের সৃষ্টি হয়েছে তা কখনো ভোলার নয়। সুপ্রিয় সুধী, এই স্মরণ সভায়
দুঃখ কষ্টের কথা যতটুকু কম বলা যায় ততই ভালো। আমাকে যে কারণে এই বিক্ষোভ সমাবেশে কিছু বলতে বলা হয়েছে সেই প্রসঙ্গে দুটি কথা বলাটাই সমীচীন মনে করি। আলোকিত আব্দুল কুদ্দুস শীর্ষক একটি স্মারক গ্রন্থ সম্পাদনা করার দায়িত্ব আমার উপর পড়েছিল। সেই গ্রন্থের মধ্যে আব্দুল কুদ্দুসের জীবনী এবং তার কর্মকাণ্ড লেখা আছে। এই স্মারক গ্রন্থটির প্রতিটি পাতায় পাতায় আব্দুল কুদ্দুসের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সেই গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করলে এবং কুদ্দুস ভাইয়েরকেই স্মরণ করা হবে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু এই স্মরণ সভায় অল্প সময়ে এই মহান মানুষ এবং এই বিশাল গ্রন্থে যাকে ধরা হয়েছে তার বিষয়ে অল্প সময়ে বলা সম্ভব নয় এবং শুভনও নয়। আমি আমার পুরো বক্তৃতাটি আমি লিখিত আকারে যে গ্রুপটি আছে সেখানে দিয়ে দেব। যারা আব্দুল কুদ্দুসকে ভালোবাসেন এবং আমার চিন্তা ভাবনা সেখানে লিপিবদ্ধ করা থাকবে, পড়লে আপনারা আব্দুল কুদ্দুসকে আরো ধরতে পারবেন। This is a loss for us. We lost a friend, a guide, a passionate man who inspired hundreds and thousands, and you have heard of that. I have been in a privileged role and something because of my profession as a doctor, and I knew Quddus Bhai on that role as well. I can remember it was in early 2002. He was not very well. I was in Birmingham working there. He phoned me 9 o'clock at night and told me, Omol, I have this. I could not believe that. I really spent nearly sleepless night and I traveled to Leeds the following morning and I met him. And that started another relationship with Quddus Bhai and myself. Quddus Bhai was really inspirational, which you have heard. I can tell when our daughter was born, Sati, Quddus Bhai many occasions told me, Omol, should please learn Bengali here, and you don't fail to teach Sati Bengali. And Sati was telling me, when I told her that Quddus Bhai is no more, she started crying. She was always animated by him. Hey, Sati, tumi kokhon eলে? And whenever Sati was doing any recitation or a song, singing, he was highly appreciated. I only can say he has inspired people like Minhas, people like Lord Mayor. He has inspired hundreds and thousands of them, and we have the duty to carry forward his legacy. পরিবার রয়েছে বলবো, আবার এই কথাও বলতে হয় যে পরিবার রয়েছে বলা যায় না, কারণ তাদের সেই পরিবারের অনেককেই আমি হারিয়েছি। সেই ছোট বয়সে আমি এদেশে এসেছিলাম, 16 বছর বয়সে। আমার মামার বন্ধুদের সঙ্গে আমারও একটা এক ধরনের নিবিড় বন্ধুত্বের তৈরি হয়। বয়সে আমি খুবই ছোট তাদের তুলনায়। স্কুল লেভেলে এসেছিলাম, কলেজ ইউনিভার্সিটি এগুলো শেষ করি। তাদের সঙ্গে এমন একটা পারিবারিক সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল যে ভাবার না, যার জন্য বারবার আমি লিডসে ফিরে আসি এবং আসবো হয়তো। সেই সময়ে আমাদের হারিয়েছি যাদের মধ্যে বাবু ভাই, আমাদের হাসান ভাইয়ের শ্বশুর শাশুড়ি, তারপর আমাদের অত্যন্ত প্রিয় শ্রদ্ধেয় জামাল ভাই, তারপরে হারালাম কুদ্দুস ভাইকে, করিম ভাইকে। কুদ্দুস ভাইকে সর্বশেষ হারালাম আমরা। গত সেপ্টেম্বর মাসেও আমাকে উনি
ট্রেন স্টেশনে তুলে দিয়ে গেলেন। কখনো ভাবিনি যে এই আমার সঙ্গে তার শেষ দেখা। কথা হয়েছিল ফোনে, তখনও বুঝিনি যে হাসপাতালে তিনি বিছানায় শুয়ে যে কথাগুলো বলছেন সত্যিকার অর্থেই উনি মিন করছেন, হয়তো তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। এই কথা কেন বলছেন কুদ্দুস ভাই? আমি বারবার তাকে জিজ্ঞেস করেছি। বললেন না, আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, ডাক্তাররা তেমন কিছু ধরতেও পারছে না। যাই হোক, ওনার কথাগুলো যে সত্যি হয়ে যাবে এটা কখনোই ভাবিনি। আমাদের জীবনে অনেক মানুষের সান্নিধ্য লাভ করি আমরা, তাদের মধ্যে থেকে কিছু কিছু মানুষ আমাদের মনে এমনভাবে এক ধরনের ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করেন যে রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও, সেই অর্থে আত্মীয়তা না থাকলেও তাদের সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কুদ্দুস ভাই একজন অন্যতম ব্যক্তি আমার জীবনে। আমি খুব ছোট ছিলাম যখন কুদ্দুস ভাইকে প্রথম দেখি। মামার সঙ্গে একটি বাস স্টপে দাঁড়িয়ে ছিলাম বাস ধরার জন্য, সম্ভবত 58 নম্বর বাস। বেনুমামা হয়তো মনে আছে আপনার, সেই উঠতে টেরেছে সামনে যে রাস্তাটা ছিল ক্ল্যারেন্ডন রোড, 58 বাসে করে শহরের দিকে যেতে হতো। আমি দাঁড়িয়ে আছি ওনার সঙ্গে। মাত্র আমি আমার স্কুলের ছুটিতে, অর্থাৎ সেই ক্রিসমাসের সময় আমি লিডসে বেড়াতে এসেছিলাম। বাস থেকে নেমে এলেন একজন ভদ্রলোক, দু হাতে ব্যাগ ভর্তি সব বাজার সদাই করা। তো জিজ্ঞেস করলেন, আরে বেনু ভাই কী খবর? তো বেনু মামা দু এক কথা বলে যে আমার ভাগ্নে বেড়াতে এসছে। বলো, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার কথা শুনেছি। আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করলেন তিনি। উনি এমনই ছিলেন মানুষটি যে চট করে একজনকে তুমি বলে ফেলবেন। আবার এটাও হয়তো ভেবেছেন যে ওনাদের সঙ্গে যারা এসেছিলেন এদেশে তারা সবাই তো ইউনিভার্সিটি লেভেলে পড়াশোনা করছে, আমি হয়তো তেমনই একজন ছিলাম। কিন্তু আমি একটু অবাকই হলাম, উনি আমাকে আপনি বললেন আর বললেন যে ওনাকে নিয়ে আসবেন আমাদের বাসায়, এ বলে চলে গেলেন। যাই হোক, তারপরে মনের অজান্তেই যত দিন গেছে ধীরে ধীরেই আমি এই পরিবারের সঙ্গে, রেশমা ভাবি, কুদ্দুস ভাই, সেই সঙ্গে ছোট্ট শক্তি, যাকে আমিও অনেকবার স্কুলে নিয়ে গিয়েছি, আমার মামাতো বোন টুম্পা এবং শক্তি, আমার দায়িত্ব ছিল মাঝে মধ্যে ওদেরকে স্কুল থেকে নিয়ে আসা। তো এই সমস্ত কারণে ধীরে ধীরে কুদ্দুস ভাইয়ের পরিবারের সঙ্গে আমি ভীষণভাবে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়ি বলতে পারেন। তো আমার তুলনায় আমার শিক্ষা, আমার সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা, আমার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, এই সবটাই যদি বলি, কুদ্দুস ভাই যে জায়গায় অবস্থান সেটি অনেক উপরে ছিল। ওনার যে সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, সব দিক থেকে। যখন আরেকটু পরিণত বয়সে ইউনিভার্সিটি শেষ করে দেশে চলে গেলাম, ফিরে আসলাম, আবার প্রায় যখন আসতাম নানান কিছু নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা হতো, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, দেশে কি হচ্ছে না হচ্ছে এই সমস্ত নিয়ে। আমি সবসময় জানতাম যে তিনি আমার চাইতে অনেক বেশি খবর রাখেন, শিক্ষার দিক থেকে আমার চাইতে অনেক উপরে, অভিজ্ঞতার দিক থেকে অনেক উপরে। কিন্তু আমার সঙ্গে তিনি যখন কথা বলতেন তার মধ্যে যে আমি বিনয় লক্ষ্য করতাম সেটি অসাধারণ। তিনি কখনোই আমাকে বুঝতে দিতেন না যে তুমি আর কি জানো নিয়া, আমি তো তোমার চেয়ে অনেক বেশি জানি। কখনোই না। অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন, বিনয়ী, এবং সবচেয়ে বড় কথা সকল মানুষের প্রতি তার যে একটা শ্রদ্ধাবোধ। সে মিল কারখানার লোকই হোক, সে ট্যাক্সি চালকই হোক, সে ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হোক, সকলের সঙ্গে ওনার যে একটা বিনয়ী ভাব ছিল, এটি সত্যি একটা শেখবার জিনিস। কুদ্দুস ভাই হারিয়ে গেলেন বললাম এই অর্থে যে ওনাকে তার দেখব না, মনের মধ্যে থাকবেন উনি অনেক বছর,
হয়তো যতদিন আমরা সবাই বেঁচে থাকবো আমাদের সকলের মনের মধ্যে তিনি থাকবেন, কারণ তিনি আমাদেরকে একটা ভালোবাসার ডোরে বেঁধে রেখে গেছেন। যেই ভালোবাসার কথা আমরা সবসময় মনে রাখব, তাকে আরও ভালোবাসবো আমরা, কারণ তার যে কর্মকাণ্ড, তার যে জীবন, সেই সবটাই ছিল মানুষের কল্যাণের জন্য। আমরা কুদ্দুস ভাইকে সেই জায়গাটিতে ধরে রাখব, আপনারাও নিশ্চয়ই তাই করবেন। তিনি যেখানেই আছেন নিশ্চয়ই ভালো আছেন, এবং তিনি অত্যন্ত ভালো মানুষ। কুদ্দুস ভাই, আপনি ভালো থাকুন, অনেক ভালো থাকুন। ধন্যবাদ। সুদূর স্মৃতির সুরভি সন্ধ্যায় কারা যেন এসেছিল, এসে ভালোবেসেছিল, ম্লান হয়ে আসে মনে তাহাদের, কেহ গেল দোলে, কেহ ছোলে, কেহ গলিয়া নয়ন নীরে, যে গেল সে জনমের মতো গেল চলিয়া, এলো না ফিরে, কেহ দুঃখ দিয়া গেল, কেহ ব্যথা নিয়া গেল, কেহ সুধা পিয়া গেল, কেহ বিষ তার আজ এইভাবে চলে যাওয়ায় আমি এক ধরনের অভাব আর শূন্যতা অনুভব করছি। রেশমা আপা, আপনি শুধু একজন জীবনসঙ্গী হারাননি, আমি একজন বন্ধুকেও হারিয়েছি। সেই বেদনা, সেই কষ্টটা আমি বলতে পারবো না কিভাবে আমি ব্যক্ত করব। সেই অমায়িক, সেই সদাবাসী, সেই বিনয়ী মানুষটি আজ আমাদের মধ্যে আর নেই। দুলাভাই আমাদেরকে ছেড়ে সেই না ফেরার দেশ চলে গেছেন, তিনি আর ফিরে আসবেন না। কুদ্দুস দুলাভাই, আপনি যেখানেই থাকুন, আপনি আমাদের স্মৃতির মাঝে চিরকাল বেঁচে থাকবেন, এই বলে আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ। But my memories of him are even more interesting. So, from taking him to Lords to watch, obviously, England play Bangladesh. The first day was unfortunately sort of rained off, so we had to do a tour of the museum. But it was quite good fun. So we came the second day and we actually saw the first ever Bangladeshi actually hit 100 runs. So it was a great achievement. Unfortunately, they drew the match. We also had lots of debates about cricket. He can never convince me to support Bangladesh because I'm a Sri Lankan. But obviously Sri Lankan are totally useless cricket team now. But nevertheless, it was always good to have debate. Also, lots of the holidays that he did with my parents.
So to China, where he often was pushing my father in a wheelchair, I think sometimes up the Great Wall of China, although he never convinced my father to ever eat sort of watermelon. And to this day, my father never eats watermelon. They also went to sort of Sri Lanka, where they met members of my family and had a really, really great time there. I think a bit like my grandmother, really. He did so much good. And my mother-in-law did it as part of her sort of Buddhist, my grandmother did it as part of her sort of Buddhist faith, and obviously like her love, for doing things. But I think my father-in-law, I mean, he had very, very similar things in common. He really wanted to share, his love of helping people, and we've heard a lot of those things today, really, which is great. And as a humanist, he loved Bengali classical music and poetry. It's been really good to hear some of that today. এত তাড়াতাড়ি উনি চলে যাবেন, আমি ওই ছবিটার দিকে বলতে তাকাতে পারছি না। মনে হচ্ছে মেয়ের মজা নিচ্ছ না। আই এম সরি কুদ্দুস ভাই। কুদ্দুস ভাই আমাদের জীবনে কে ছিলেন, কেমন ছিলেন, সবাই বিভিন্ন বক্তাদের কাছে শুনলেন। ওই বইটিও তো আমরা অনেকেই অনেক কিছু লিখেছি আর কি। আমি বেশি কিছু বলতে চাই না, শুধু একটা কথা আমি বলতে না পারলে মনটা খুব খারাপ লাগছে। কুদ্দুস ভাইয়ের জন্মের অনুষ্ঠানে একটা ভিডিও করেছিলাম। সেই ভিডিওটিতে একটি পার্টিকুলার স্পটে আমি নদীর পাশে দাঁড়িয়ে, আমি যেখান দিয়ে সবসময় হাঁটাহাঁটা করি, কুদ্দুস ভাইকে বলেছিলাম, কুদ্দুস ভাই এই সামার আসলে আপনাকে আমি ওই জায়গাটাতে নিয়ে যাব, হাঁটবো। সেটা আমার জীবনী হলো না। কুদ্দুস ভাই এই লেখার ব্যাপারে আমার এত সময় লেগেছে, আমি আপনাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না। একমাত্র লাকি জানি যে কাজ আমি 1 ঘন্টা 2 ঘন্টায় একটা কিছু করি, সেখানে দিনের পর দিন চলে যায়। আমি যেন হতাশা হয়ে গেছি। কুদ্দুস ভাই আপনি যেখানে থাকেন না কেন, আপনার দেয়া সেই সুন্দর দিনগুলি, সেই সুন্দর মধুর স্মৃতিগুলি আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এবং সেটা ব্যক্তিগতভাবেই যে ভালোবাসা দিয়েছেন, কিংবা পূর্বের থ্রুতেই হোক, আর নাটকের অভিনয়ের থ্রুতেই হোক, উনি নাটকেও আমার বড় ভাইয়ের পাঠ করেছেন প্রথম বৌদির বিয়েতে, এবং অন্যান্য নাটকেও উনি আমাদের, কেননা উনি আমাদের মধ্যে ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ, এবং প্রতিটি চরিত্র কুদ্দুস ভাইকে আমাকে কিছুই বলতে হয়েছিল না। উনি নিজেই নিজের মতো করে এত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতেন। আই ওয়াজ সো প্রাউড অফ হিম। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই, ভাবি সত্যি তোমার বাবা কি ছিল, সবাই কত কি আমরা শুনলাম, জানলাম। এই বইটিতে আমরা অনেক কিছু লিখেছি। কুদ্দুস ভাই আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, আপনি আমাদের মাঝেই থাকবেন। শুধু আপনাকে আমরা দেখতে পাবো না, কিন্তু আপনি কিন্তু আমাদেরকে দেখেন, তাই না? আমি স্বয়ং আল্লাহর কাছে দোয়া করি কুদ্দুস ভাইকে যেন ওনার কর্মজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে জান্নাতুল ফেরদৌসের শ্রেষ্ঠ স্থানে ওনাকে রাখেন, এবং আমরা সবাই ওনাকে স্মরণ রাখব। এবং ওনার কর্মজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে যারা উপকৃত হয়েছেন, যারা হেল্প পেয়েছেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানেই হোক, আর প্রতিষ্ঠানেই হোক, আর চাকরি জীবনেই হোক, তারা সবাই যারা যারা উপকৃত হয়েছেন, তারা জীবনেও কুদ্দুস ভাইকে ভুলবেন না।
যতদিন বেঁচে থাকবে। আজকে আপনারা অনেক শুনেছেন, কাজেই আমি আর বেশি লম্বা কিছু বলতে চাই না, আমাকে মাফ করে দেবেন, আমি একটু ইমোশনাল হয়ে গিয়েছিলাম। আমার গুরুজন সবাই চলে গেছেন, এখন আমরাই গুরুজন হয়ে এসেছি। আমাকে মাফ করবেন এই বলে আমি বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ। আমি পাবলিক স্পিকিংয়ে খুব ভালো বলতে পারি না, আমি তাই লিখে নিয়ে এসেছি, আমি সেই দু কথা বলি। কুদ্দুসের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব প্রায় 5 দশকেরই বলা চলে আর কি। আমি 73 সালে লিডস ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসি, সেখানে আমাদের বন্ধু কুদ্দুস, আমার বন্ধু বেনু, এই আমরা তিনজন একই মানে আমরা পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স করছিলাম, সেই থেকে আমাদের বন্ধুত্ব। তো যাই হোক, সেই বন্ধুত্ব কীভাবে পরে নারিশ করলে সেটাই বলবো এখন। কুদ্দুস মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন তার সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে তার 80তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত একটি স্মারক গ্রন্থে। সেই স্মারক গ্রন্থের শিরোনাম ছিল আলোকিত মানুষ। নিঃসন্দেহে আলোকিত মানুষ আমাদের বন্ধু আব্দুল কুদ্দুস, কিন্তু আমার মূল্যায়নে তার প্রথম পরিচয় কুদ্দুস প্রগতি শিবিরের এক বিশ্বস্ত এবং আপসহীন সৈনিক। মানুষটির ভিতরে ছিল আপাত ভদ্র, নম্র, নিরীহ মানুষটির ভিতরে ছিল আর এক দৃঢ়চিত্ত শানিত চেতনা মানুষ। আর এই মানুষটি হলো ইংরেজিতে যাকে বলা চলে আমার সোলমেট। আমাদের দুজনের প্রায় আত্মার সম্পর্ক ছিল সেই অর্থে। তার এই প্রগতি মনস্কতাই তাকে প্যালেস্টাইনের শোষিত মানুষের পাশে মিছিলে হাঁটতে নিয়ে যেত, বর্ণবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে স্লোগানে সোচ্চার হয়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ করত। বন্ধুবৎসল কুদ্দুস সকলেরই প্রিয় ছিলেন, কারণ মানুষ হিসেবে সকলেই ছিল তার চোখে সমমূল্যের। সবাইকে উনি সম্মান করতেন, আর তাই তো সবাই তাকে সম্মান করত। কুদ্দুস মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন কবির সেই আত্মবাক্য, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। এছাড়াও যে কারণে কুদ্দুস আমার অতি প্রিয় বন্ধু হয়ে উঠেছিল তা হলো আমাদের মতাদর্শের মিল। আমরা দুজনেই বামাচারী, বামপন্থী চিন্তাধারার অনুরাগী। এছাড়াও রয়েছে আরও আমাদের দুজনেরই বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ। বাংলা ভাষাকে তিনি খুবই ভালোবাসতেন। লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন ছাত্র হয়ে এলাম, কুদ্দুস মনে পড়ছে কুদ্দুসের উদ্যোগেই প্রথম বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, এবং আপনারা শুনে হয়তো অবাক হবেন, সেই অনুষ্ঠানে কুদ্দুস একক সঙ্গীত পরিবেশন করেছিল এবং আমি তার সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজিয়েছিলাম, আমার পরিষ্কার মনে পড়ছে। তো সেই থেকে আমাদের দুজনের সখ্যের পথ চলা। পরবর্তীতে কর্মজীবনে আমরা টাউনস্টালে বাংলা ক্লাস শুরু করি। তার কিছুদিন পরে আমি কর্মসূত্রে ব্রিস্টলে চলে যাই। ফলে কুদ্দুসের সমস্ত সামাজিক কর্মকাণ্ডে শরিক হতে পারিনি, কিন্তু আমরা ব্রিস্টলে চলে গেলেও আমাদের মধ্যে যোগাযোগ শেষ তার মৃত্যুর কয়েকদিন আগে পর্যন্ত জারি ছিল আর কি।
আমার মনে পড়ছে এখন আমরা ব্রিস্টলে মুক্তমঞ্চ নামে একটি বাংলা সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরি করি এবং সেই সংগঠনে আমার মনে পড়ছে রেশমা এবং কুদ্দুস দুজনেই এক ফেব্রুয়ারির বোধ হয় সেটা হবে, ফেব্রুয়ারির খুব ঠান্ডা সকালবেলা আমাদের ব্রিস্টলের এক পার্কে আমি গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে এদের সঙ্গে সঙ্গত করছি, আর এরা সবাই মিলে সালাম সালাম ওই গানটি আমরা গিয়েছিলাম। মনে পড়ছে রেশমা? কুদ্দুস এরপরে লিডসে পূরবী নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরি করে এবং আমার মনে পড়ছে সে আমাকে বলেছিল যে আপনাদের মুক্তমঞ্চের যে কনস্টিটিউশন তার একটা কপি আমাদেরকে পাঠিয়ে দেবেন, কারণ আমরা এখানে তৈরি করছি। সে চলে গেছে, এটা খুবই বেদনাদায়ক, কিন্তু চলে আমাদের সকলকে একদিন যেতে হবে। কবির কথায় জন্মিলে মরিতে হবে, অমরকে কোথা কবে। তবে সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে, মনের মন্দিরে নিত্য সেবী সর্বজন। তো আমি বলবো সেই বিচারে কুদ্দুস আমাদের সকলের মনে বেঁচে থাকবেন অনেক অনেক দিন, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা তাকে আজীবন মনে রাখবো, তাকে ভুলবো না। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। Okay, thank you, Uncle. And that brings us to the end of today's event. I'd like to thank you everybody for coming and all those who spoke today as well and shared with us their memories of Abu. And I'd like to thank Doma as well for co-hosting with me. It's been pretty emotional for us both as well. And I just ask you just to remember, in Abu's memory, just to love each other and respect each other. Thank you. আমরা শেষে এসে গেছি, তো যেটা মনে করে দিতে যাচ্ছি, একদম শেষে আমাদের কিছু খাবারের ব্যবস্থা আছে, প্যাকেট লাঞ্চ, ডিনার, প্যাকেট ডিনার। তো আমরা আশা করবো সবাই যাওয়ার সময় ডিনারটা নিয়ে যাব। থ্যাংক ইউ।